So the question number 17. Dash is used to protect eye from slag during chipping slag after welding. ওয়েল্ডিং করার পর স্ল্যাগ গুলো যখন রিমুভ করা হয় তখন অ্যাকচুয়ালি কোন টুলসটা ইউজ করা হয়? ওয়েল্ডিং গগলস। অ্যাকচুয়ালি ওয়েল্ডিং গগলসটা কি হয়? ওয়েল্ডিং গগলসটা ডার্ক গ্লাসেস হয়। ওয়্যার ব্রাশ নিশ্চয়ই নয়। ওয়েল্ডিং হেলমেট আমরা জানি যে মাথায় সেট করে নেওয়া হয় এবং তাকে দুটো গ্লাস থাকে, একটা ওয়েল্ডিং ডার্ক গ্লাস অ্যান্ড একটা ফেস হোয়াইট গ্লাস। সো এটাও হবে না। অ্যান্ড চিপিং গগলসটা কি? এটা হচ্ছে একদম হোয়াইট গ্লাস থাকে এবং এটা নোজটাও কভার করে। সো দ্যাট ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার, চিপিং গগলস। নেক্সট কোয়েশ্চেন 18. Dash is used to handle hot metal welding, job welding, cleaning to and hold after welding. যখন কোনো একটা ওয়েল্ডিং করা হয় এবং সেই ওয়েল্ডিং মেটালটা যেন তোমরা প্রচণ্ড হিট থাকে, সো দ্য কোন টুলসটা ইউজ করা হয় সেই গরম মেটালটাকে হোল্ড করতে? চিপিং গগলস এটা হবে না। ওয়্যার ব্রাশ এটাও নিশ্চয়ই হবে না। ওয়েল্ডিং হেলমেট এটাও নিশ্চয়ই হবে না। সো অ্যাকচুয়ালি দ্য অ্যান্সার ইজ টং। Question number 19. Dash is used to carry high current from welding machine to the welding electrode to produce arc. একটা আর্ক প্রডিউস করতে এখানে কি বলছে? ইজ ইউজ টু ক্যারি হাই কারেন্ট, মানে অ্যাকচুয়ালি ম্যাক্সিমাম কারেন্ট ফ্রম ওয়েল্ডিং মেশিন থেকে ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড সেখানে প্রডিউস করে। হ্যাঁ, আর্ক প্রডিউস করার ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি কোন জিনিসটা ইউজ করা হয়? ইলেকট্রোড হোল্ডার উইথ কেবল, আর্থ ক্ল্যাম্প, ওয়েল্ডিং জয়েন্ট অ্যান্ড ওয়েল্ডিং টেবিল। তোমরা বুঝতে পারছো? অ্যাকচুয়ালি ইজ ইউজ টু ক্যারি হাই কারেন্ট, অ্যাকচুয়ালি এখানে যদি হাই কারেন্টটা না থাকতো, যদি বলতো ইজ ইউজ টু ক্যারি ফ্রম ওয়েল্ডিং মেশিন টু দ্য ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড টু প্রডিউস আর্ক, এটা আর্ক প্রডিউস করতে গেলে কোন জিনিসটা ক্যারি করে কারেন্টটাকে ওয়েল্ডিং মেশিন থেকে ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোডে। সো হোয়াট ইজ ইউর অ্যান্সার? নিশ্চয়ই ওয়েল্ডিং জয়েন্ট, আর্থ ক্ল্যাম্প, ওয়েল্ডিং টেবিল এইসব হবে না। তাহলে দ্য অ্যান্সার ইজ ইলেকট্রোড হোল্ডার উইথ কেবল। আমরা জানি যে কারেন্টটাকে ট্রান্সফরমার থেকে ইলেকট্রোড হোল্ডার এইখানে অবধি নিয়ে যেতে অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রোড হোল্ডার অ্যান্ড কেবলের প্রয়োজন হয়। নেক্সট কোয়েশ্চেন 20. ড্যাশ ইজ ইউজ টু কানেক্ট দ্য ওয়েল্ডিং রিটার্ন লিড। ড্যাশ ইজ ইউজ টু ওয়েল্ডিং কানেক্ট দ্য ওয়েল্ডিং রিটার্ন লিড। হ্যাঁ, কোন জিনিসটাকে রিটার্ন মানে ফিরে আসতে সাহায্য করে? অ্যাকচুয়ালি তো কারেন্টটাকে তো ক্লোজ সার্কিট করতে হয়, হ্যাঁ, ক্লোজ পাথ করতে হয়, তো ফেজটা যায় এবং সেটা নিউট্রাল পাথ দিয়ে চলে আসে। তো অ্যাকচুয়ালি এখানে তো নিউট্রাল নেই, এখানে থাকে কি আর্থ থাকে। সো হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার? নিশ্চয়ই ইলেকট্রোড হোল্ডার উইথ কেবল এইসব হবে না। হ্যাঁ, এখানে অ্যাকচুয়ালি অ্যান্সারটা হবে আর্থ ক্ল্যাম্প। 21. Earth clamp is tag to dash to connect the return lead. হ্যাঁ, আগেই কোশ্চেনটার অ্যান্সার বললাম। আর্থ ক্ল্যাম্পটা ট্যাগ করা হয় কিসের সঙ্গে বা কানেক্ট করা হয় কিসের সাথে রিটার্ন করার জন্য? দ্য অ্যান্সার ইজ দ্য অ্যান্সার ইজ বোথ জব অর ওয়েল্ডিং টেবিল। তোমরা জানো যে আমরা সার্কিটটাকে ক্লোজ করার জন্য আমরা ওয়েল্ডিং টেবিল বা জবের গায়ে আমরা একটা ট্যাগ করে নিই। হ্যাঁ। 22. 22. Dash is used to keep the job during welding. Dash is used to keep the jobs during welding. ওয়েল্ডিং করার সময় আমরা কোন জায়গাটার উপরে ওয়েল্ডিংটা করা হয়? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই জানো, ওয়েল্ডিং টেবিল। 23. Dash is used to protect the body during welding. ওয়েল্ডিংয়ের সময় আমাদের ওয়েল্ডিং থেকে নিজেদের বডিটাকে প্রোটেক্ট করে কোন কোন জিনিসটা? ওয়েল্ডিং টেবিল, ওয়েল্ডিং অ্যাপ্রন, ওয়েল্ডিং গগলস, ওয়েল্ডিং গ্লাভস। তোমরা সবাই জানো ওয়েল্ডিং অ্যাপ্রন। এখানে বলেছে কি প্রোটেক্ট দ্য বডি, যদি বলতো প্রোটেক্ট দ্য আই তাহলে হতো ওয়েল্ডিং গগলস। ওকে, যদি বলতো প্রোটেক্ট দ্য হ্যান্ড তাহলে বলতো ওয়েল্ডিং হ্যান্ড গ্লাভস। ওকে,
24 dash is used to protect the hand during welding. আগেই বলছিলাম the protect the hand, so there the main correct answer is welding hand gloves. Okay, 24 is hand gloves. 25 welding apron and hand gloves are made from, তোমরা জানো যে হ্যান্ড গ্লাভস এবং ওয়েল্ডিং অ্যাপ্রনটা কোন জিনিসের তৈরি হয়? লেদার, উড, রাবার অ্যান্ড কটন। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই রাবার বা উডের তো হয়ই না, উলেন, উলেন বলতে উল যেটাকে বলা হয় সেটা তো হয়ই না। হ্যাঁ, কটনের হলেও যদি মোল্টেন মেটাল একটু ঠিকরে এসে মানে চলে আসে তো পুড়ে যেতে পারে। সো their main answer is leather. The correct answer is leather. Okay, the all students, thank you for seeing this video.